ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఈ రోజు మనము దైవజనుడు పీజే స్టీఫెన్ పాల్ గారు రచించిన అగ్నిని కుమ్మరించుము అనే పాట గిటార్ మీద ఎలా ప్లే చేయాలో మనం ఈ రోజు నేర్చుకుందాం. మనం ముందుగా నేర్చుకునే ముందు చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని మనము నేర్చుకుందాం. ఓకేనా? లెట్ us all join our hands, close your eyes. Dear Lord Jesus, we thank you for this wonderful time, Lord. As we are going to learn how to play guitar, please give all the kids wisdom and strength, Lord. As we are going to teach, help them so that they could understand. Lord, please bless Pastor Garu and Pastor Magaru and their ministry. Lord, prepare all of us for the rapture. Let your name be glorified through our talents. In Jesus' name I pray. Amen. చూసారు కదా పిల్లలు, మేము ఎలా ప్లే చేసామో. మరి ఈ సాంగ్ స్ట్రమ్మింగ్ ప్యాటర్న్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ మనం ఈ రోజు నేర్చుకుందాం. ఈ సాంగ్ చాలా సింపుల్ గా ఉంది. స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా సేమ్ ట్యూన్ లో ఉంది కాబట్టి పల్లవి ఇంకా చరణం సేమ్ ట్యూన్ లో ఉంటుంది. మీరు కార్డ్స్ ఇంకా స్ట్రమ్మింగ్ ప్యాటర్న్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే యుల్ బి ఏబుల్ టు ప్లే ఇట్ ఈజీలీ. సో ఫస్ట్ స్ట్రమ్మింగ్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి డౌన్ స్ట్రోక్స్, అన్ని డౌన్ స్ట్రోక్స్. మీకు సింపుల్ ఈజీ మెథడ్ నేర్పిస్తున్నాము. సో లెట్స్ సీ. డౌన్ డౌన్ డౌన్, అన్ని డౌన్. ఇప్పుడు స్లో మోషన్ లో చూద్దాము. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద స్ట్రమ్మింగ్ ప్యాటర్న్. ఇప్పుడు నా సెకండ్ స్టెప్, మరి కార్డ్స్. ఈ సాంగ్ లో 3 కార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 కార్డ్స్ మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీరు మంచిగా షిఫ్ట్ చేస్తూ ఈ ప్లే చేస్తూ దేవుని మహిమపరచొచ్చు. ఫస్ట్ కార్డ్ వచ్చేసి డి. సో డి కార్డ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఫింగర్, సెకండ్ ఫ్రెట్, థర్డ్ స్ట్రింగ్. సెకండ్ ఫింగర్, సెకండ్ ఫ్రెట్, ఫస్ట్ స్ట్రింగ్. థర్డ్ ఫింగర్, థర్డ్ ఫ్రెట్, సెకండ్ స్ట్రింగ్. This is called D. Second chord వచ్చేసి A. First finger, second fret, fourth string. Second finger, second fret, third string. Third finger, second fret, second string. This is called A. Now G. G chord వచ్చేసి first finger, second fret, fifth string. Second finger, third fret, sixth string. Third finger, third fret, second string. Little finger or fourth finger, third fret, first string. చూసారు కదా, ఇవి మన కార్డ్స్. సో ఫైనల్ స్టెప్ వచ్చేసి కార్డ్స్ ప్రోగ్రెషన్. ఈ థర్డ్ స్టెప్ లో మనము కార్డ్స్ ని ఎలా షిఫ్ట్ చేయాలో మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుంటాం. అగ్నిని కుమ్మరించుము, పరిశుద్ధ అగ్నిని కుమ్మరించుము. అగ్నిని కుమ్మరించుము, పరిశుద్ధ అగ్నిని కుమ్మరించుము. నా జీవిత కాలమంతా నీ సాక్షి
మరి మీరు కూడా బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి మీ ఫ్యామిలీ ప్రేయర్ లో గిటార్ ప్లే చేస్తూ పాడుతూ దేవుని మహిమపరచండి. మరి నెక్స్ట్ టైం ఇంకొక కొత్త సాంగ్ తో మీ ముందుకు వస్తాం. ఈ సాంగ్ లిరిక్స్ అండ్ కార్డ్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది, మీరు చూసి మంచిగా నేర్చుకోండి. అండ్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసే ముందు ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు ప్రే, ప్రాక్టీస్ అండ్ ప్రైజ్ గాడ్ విత్ యువర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం కలుసుకుందాం. బాయ్.